We praise the Lord sining aga, magapadayon kita mga utod. We are in Ephesians chapter 6. Once again, nagapadayon kita sa aton nga series sa sining Conquering Giants kag sa sining nagligag nga semana. The Lord nagpahayagid nga siya gid matutom, gid preserve ya nga aton nga church building. Kagapasalamat kita gid sa aksyon, immediate response ang aton nga Bureau of Fire Protection Unit diri sa Santa Barbara nga sa isa lang ka pagtawag ragi sila dayon, no? The Lord is really good nga gin-design ang aton ceiling nga hindi siya plywood kundi gin-design siya nga hardiplex. Kay ang hardiplex hindi kijagali masunog, no? Maabot lang gid ang punto sa pinakainit na gid nga temperature kag masunog ang hardiplex. And still we are assessing mga utod. Keep on praying. Wala pa natapos gid assess ang atong mga equipments bago ka nagkalabasa sila kag ang recommendations ng fire sa aton nga wirings, kinahanglan gid nga islan giguro nato ng aton nga wirings sa church. Okay? And we praise the Lord for that. Now, sa sining aga, this is a thought nga nagabot sa aton panguna-una kay tama kay importante nga tanawon naton ini nga piece of armor ang ginatawag ning breastplate of righteousness. Dira sa aton screen ara dirang Ephesians chapter 6 verse 10 to 18. Sa NLT naghambal sa silinya, a final word, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil. For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Therefore, put on every piece of God's armor so you will be able to resist the enemy in the time of evil. Then after the battle, you will still be standing firm. Stand your ground, putting on the belt of truth and the body armor of God's righteousness. For shoes, put on the peace that comes from the good news so that you will be fully prepared. In addition to all of this, hold up the shield of faith to stop the fiery arrows of the devil. Put on salvation as your helmet, and take the sword of the Spirit, which is the Word of God. Pray in the Spirit at all times and on every occasion. Stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere. Your lifestyle could be your best defense against the devil, or his best offense against you. And so, tama ka-importante mga utod sa Ginoo, we will check sa sining aga. The question is, are we living in a way wherein ang aton nga pagkabuhi amo ng aton defense? Or are we living in a way nga sa din ang atong pagkabuhi amo na ang best offense sa aton enemy against us? And so sa sining aga, we will look at this, kag hopefully we will come to the point mga utod, kag we will answer the question, am I living a life na sa diin strong against the enemy, or the enemy is taking advantage of me? Amo na ang pamangkot nga aton pamangkoton. We have seen the belt of truth sa nagligad nga semana. Number one, very important, bagod nga ang belt is integral sa tanan nga pieces of armor nga ginhatag sa aton sang Ginoo. Remember, nga ini nga armor ginhatag ni full. Hindi wala ang Ginoo naghatag sa aton sang piece by piece nga armor.
That's why ang hambal niya, put on the whole armor of God. Kay ining armor, kompleto nga ginhatag sa aton at the moment that we got saved. This is available sa aton. The moment that we got saved, we were enlisted in the army of God. Hindi sa aton choosing, hindi na sa aton pagpili, wala kita nagpili nga sining Lord, mangin part ko sa imong army. O hindi natin, it's not our decision. Kundi the Lord enlisted us. That's why nabali Apostle Paul kay Timothy, Timothy, remember, you have to please the one who enlisted you. Kinanglan ang imong kabuhi, pleasing to the one who enlisted you. Hindi ikaw ang nagpili, kundi siya ang nagpili sa imo, kag ginbutang niya ka sa iyang kingdom. Ginbutang niya ka sa iyang army. Kag mga utod sa Ginoo, it's a truth. In Ephesians chapter 1, we have all the blessings sa ginatag sa Ginoo sa aton. You have to review it every day if you have time and try to remember ina nga mga pagpakamayo, spiritual blessings nga wala gikita labot, ina tanan ginhatag freely sa aton. Freely at the moment we got saved. Ina nga mga blessings ginatag sa Ginoo, forgiveness, we are chosen, we were forgiven, we were redeemed, we were sealed. We became co-heirs with the Lord Jesus Christ. We are living in the heavenly realm. Amo na ang grabe nga pagpakamayo sa Ginoo sa aton. And all this, ginatag na sa Ginoo sa package sa aton, hindi isa-isa. Wala na ginatag sa bungaga, sining adlaw, redemption yatag ko sa imo. Buwas naman, adoption na naman yatag ko sa imo. Next week, forgiveness naman ang yatag ko sa imo. No, it's not. Kundi at the moment of salvation, ini nga mga blessings, mga utod, ginhatag gid sa Ginoo sa aton. And let us not forget nga hindi lang kita nag-inherit sa mga blessings na ginhatag sa Ginoo, kundi we also inherit the enemies of God. Amen? Ginpanubli ka ginhatag man sa aton, nangin aton man ang mga kontra sa Dios. Okay? And now we belong to God's kingdom. Sa nagligad, we belong to Satan's kingdom. Remember? Kagtapos ari na kita sa kingdom of light. So we are now fighting sa mga enemies man sang Ginoo, and of course, the arch enemy is the devil. Sang una, we belong to him. We are of our father the devil, and the last of our father we did. Amo nang ginambal sa John chapter 8 verse 44. Dumduman niyo na, you are of your father the devil, and the lust of your father you will do. He is a murderer. He is a liar. He is the father of lies. Kag ginbato naton si Jesus Christ, we were transferred, Colossians chapter 1. We have been transferred from the kingdom of darkness into the kingdom of light, the kingdom of His dear Son. And because we are now in the kingdom of light, mga utod sa Ginoo, we became enemy of the kingdom of darkness, and so Satan is after us. Sang una, we are friends of the world. Subong we are enemies of the world. Amen? We were friends with the devil, and now we are enemies of the devil. And so the Bible says we are not fighting against flesh and blood. We are fighting against spiritual authorities, evil rulers, authorities of the unseen world. Just imagine that. Yung aton enemy, invisible. Hindi ito siya makita. Ang aton enemy, hindi lang isa. Okay? Millions of demons. We are fighting against the world. We are traveling. Ang aton nga pagpanlakatan is always against the world. Ang atong kabuhi, we don't live and we don't ride with the world. Kundi ang aton pa, kundi magsiling kasi na counterflow. Ang aton life is a counterflow against the world.
Love not the world, neither the things that are in the world. If any man loves the world, the love of the Father is not in him. Okay? And so remember that. And how can we fight? Saling ni Paul, you must gear yourself, fasten your seatbelt. You're ready to fly. Actually, ako na ginambal yan. Geared up yourself. Okay? You have to gear up yourself. Gamiton mo ang the belt of truth. And then legal yung simana, we talk about the truth, or a proper way is truthfulness. So it is the belt of truthfulness. And truthfulness, kung magambal ka truthfulness, ang imo what's in your mind, the Bible will always talk to you about, it will talk about integrity. Okay? So kung magambal ka nga, truthfulness in the body of truth, it's not the body of truth, it's not the doctrines of the word, in the doctrine of the word, it's truthfulness, meaning it is integrity. And so, integrity is very important as a piece of armor. Mga utod sa Ginoo, start with integrity. Wholeness. Wala ka bala, hindi ka matudlo. And nobody can pinpoint their fingers to you. Okay? That's another way, ang inambal sa Bible nga, it's blameless. Doesn't mean perfect. Hindi man po silingon nga perfection. Kundi ang ginambal sa Ginoo is, let not anybody point his finger on you. That's the word. Integrity. Okay? Now this morning, mga auto, we will look at Ephesians chapter 6 again. And the next piece of armor as we conquer giants, as we face our enemy. The Bible says, put on the belt of truth and the breast of righteousness. When you talk about the breast of righteousness, it means the body armor. Okay, kung magtanaw ko tabi, breastplate, no, diri lang siya. But the picture will tell us, look at the picture, that's the picture, that's the breastplate of righteousness. Meaning to say, ining a piece of armor, nga ginasuklo. By the way, ang hambal sa iban, Paul is talking about the Roman soldier, the Roman guard. But it's not. Hindi mo lang thinking ni Paul. Wala siya nag-picture sa isa ka Roman guard, kamo nagagwardya sa iya, where he was chained in Rome because Ephesians is a prison epistle. Mga utod sa Ginoo, kag si Paul, he was in chain, house arrest. Not in a dungeon like 2 Timothy, but Ephesians is a house arrest. And so, ang house arrest, gin-explain na natin sa nagliligad, yung house arrest, you are being chained sa imong gwardya. Ginakadina ka sa gwardya mo. So kung di nga makadto, upod mo na gwardya mo. Grabe na, no? Manambal ni Paul. I am in chain. Hindi mo na. Kaya kung mo na, hindi mo na siya soldier. Paul has in mind, ang soldado, gidya nga sa patagawayan, nga may complete armor. Kaya kung gwardya ka, hindi mo ginanglan sword. You are in chain anyway. Ano ang imong kontra, ang ginagwardya sa imo, ay sa may mo. And so, the breastplate of righteousness, or the body armor, that's how the NLT translated it. Amo na siya. The body armor, ang armor gidya nga nagaprotect sa front, actually, kaga ang back. It's a body armor. And so, ginaputos siya ginang lawas sa soldado, actually. Ano, amo gina siyang plastada yan. Okay? Daw, kung sa ato na, amo gina siya, no? Gina protectionan sa body armor ang vital organs.
That's the thing. The vital organ sa soldiers. So anong vital organ mo nga ginaproteksyonan sa soldier? Is the heart. Okay? Ang protection naridi. Kung mapilas ka malang sa kamot mo, makasurvive ka. Hindi ba? Kung ang diri lang abe, masugatan, mapilas ang soldado, bisan mautod pa na kamot siya, may ngagaw pa na sa. Pero kung diri ka na gani, matamaan, patal na yan ay go sa sword, kag ang target ang imong heart. Okay? Number one target is the heart. That's why ang kanami sa ambahanon sa special number kay na is keep your heart clean. Sa biblical point of view, the heart is the mind and the mind is the heart. Ano? Amo na ang pagplastar sa pulong sa Ginoo. Maghambal sa keep your heart clean. It includes everything. Kung maghambal sa limpyuhan mo, tagipusoon mo, dala na panguna-una mo. Okay? Kag ang mga vital organs mo na, tanan-tanan na, ang kidney mo, ang liver mo, everything. Spiritually, mga utod sa Ginoo, it speaks of our righteousness in Christ. And so, are you prepared sa sining nga vital, very important conflict sa imong kabuhi? Are you prepared? Are you prepared every day? Nakaprepare ka every day? How's your heart? How's your mind? Kamusta imong thoughts? Preparado ka. That's the point. Am I living a kind of life that enables me to engage in this conflict? So manang pamangkutan ta. Am I living a kind of life, nagakabuhi bala ko sa isa kakabuhi, nga magabulig sa akon? Remember kayo na ginambalta? Lifestyle, your lifestyle, can be your best offense or the best defense against the devil. On the other hand, your lifestyle can be the best offense of the devil against you. Ang imo mismo kabuhi, amo ang iiguon among gamiton sang yawa against mo. Di ba? Okay? And so righteousness actually, ang ginahambal nga the body armor of righteousness, of God's righteousness. Meaning, kung magambal ka, righteousness, pagkamatarong, what do you mean? Ang pagkamatarong means the act of doing. Ang pagkamatarong amo ang paghimo sang isa ka bagay, doing what is in agreement with God's standards. That's the word. Righteousness is simply doing, ginahimo mo, kung ano man ginahimo mo na suno sa standard nga gin plastar sang Ginoo sa imo, sa aton. And what is God's standard? What is God's standard for every believer? What is God's standard? God's standard for us, tama kataas, that we cannot reach by our own selves. That's why you cannot fight the enemy by your own. Hindi ka makabato sa enemy by your own because ang standard sa Ginoo tama kataas. And you must live in agreement with that standard. Mga utod sa Ginoo that only God, kagang believer nga makahimo sina isa, believer who is totally committed, who is totally surrendered to Him. Because God's standard is holiness. That is God's standard. Holiness. Be holy. For I, the Lord your God, is holy. Be holy in all manner of conversation. Magpakabalaan ka sa tanan nga ginahimo mo.
That's what the Bible is saying. And so, paghambal sa Ginoo, sini mga utod sa Ginoo, put on the righteousness which is the product of God's righteousness. Because my righteousness is like filthy rag before God. Ang aton pagkamatarong, hindi mabaton sa Ginoo. Amen? Hindi mabaton sa Ginoo. But ini nga pagkamatarong, it's not the product of my own. Hindi ini produkto sa akong pagpaninguha. Kay bisan ano mo kapaninguha, you cannot. You cannot. Hindi ini trabaho sa aton flesh, hindi ini product sa aton nga ingenuity, hindi ini product sa aton nga mga metodo, hindi ini product sa aton pagpaninguha, kundi ang aton righteousness, practical righteousness is a product of positional righteousness that the Lord has given us. He who knew no sin became sin for us so that we will become the righteousness of God. Siya nga wala kabalo sa sala. Siya nga wala kaagi pakasala. The Lord Jesus Christ, a perfect person. Siya nga wala naka-experience sa sala. Nangin sala. He became sin for us. Para sa aton nga mga makasasala. Agod kita nga mga makasasala nga mahigko, filthy rags, sinner, condemned, we will become the righteousness of God. And so here we have, positionally, we are righteous in Christ because we were declared righteous by the Lord Jesus Christ. Gindeklarar kita nga matarong bangod sa righteousness that the Lord has put on us. Remember, in the book of Genesis, when Adam and Eve committed sin, ano ang una nilang action? When Adam and Eve committed sin, they covered themselves. The very first reaction the person will have is to hide his sin. When we commit sin, what we'll do? We will hide our sins. Amen? So, ang ginimo nila, gin-cover up nila ang ilang ugalingon, kay nahuya sila before the Lord because they committed sin. And what happened? Since ang Ginoo sila nga, ang inyo bayo hindi acceptable sa akin. Ang lives nga inyo gintahi-tahi, nga inyo ginhimo nga bayo, worthless. Wa I believe. That's our own righteousness, mga utod. Amo lang aton righteousness. Amo lang aton pagkabalaan. Nga i-cover ta sa atong kugalingon, it's nothing before the Lord. That's why David said, Lord, if you only desire sacrifice from me, in Psalm 51, kung nag-desire ka lang, Lord, sa sacrifice, ano nga sacrifice imon ko? I can give it to you. Kung ano man lang ang sacrifice ang pwede ko mahimo, Lord, to cover my sin, I can give it to you. Pwede ko na mahimo sa imo, but you don't ask from me, wala ka nagapangayon sa akong sang sacrifice. What you need from me is a contrite heart and a broken spirit. Amo lang ginapangita sa Ginoo sa aton is a contrite heart, a soft heart, and a broken spirit, that when we are convicted of our sins, we cry to the Lord for help. E wala kita mahimo. Why kita? Lord, hindi ka pwede magambal sa Ginoo, Lord, I'm doing this. Ginoo, I'm reading my Bible. Lord, I'm praying. Lord, I'm attending church. Lord, I'm serving you. No way! Di sa Ginoo.
What I ask from you is a broken spirit. What I ask from you is a contrite heart. Ang inapangayon ko sa imo, David, is you have to fall before me and ask for forgiveness for your sins. Admit that you have committed sin. Unless we do that, we are helpless against Satan. Unless na mahimo na natin mga utod sa Ginoo, we are not protected. And so with that, we will agree and we will consent sa ginhambal ni Apostol Pablo in Romans chapter 6, verse 13, 14, and 17. Do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Instead, give yourselves completely to God, for you were dead. But now you have new life. So use your body, whole body, as an instrument to do what is right for the glory of God. Sin is no longer your master, for you no longer live under the requirements of the law. Instead, you live under the freedom of God's grace. And so, brother in the Lord, the breastplate of righteousness is simply a devoted and holy life. Amo na nga atong breastplate of righteousness. Amo na nga atong covering sa aton body. Amo nang spiritual covering. And that covering, ginambal sa Ginoo, the kingdom of God in the book of Romans is not a matter of what we eat or drink. The kingdom of God is living a life of goodness. Living a life of peace and joy in the Holy Spirit. Meaning, hindi kita protected if the Holy Spirit is not totally in control sa atong kabuhi. Why? Because goodness, peace, and joy. When you look at Galatians chapter 5, 22 and 23, they are fruit of the Holy Spirit. Walk in the Spirit, and you will not fulfill the lust of the flesh. Ephesians chapter 4, verse 24, ang pulong sa Ginoo naghambal, put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. Amen? Isuklob nyo na ang inang new nature. Ibayo nyo na ang bago ninyong ugali. The new man, amo lang inyo igakaboy, it's not the old man. Hindi inang old man, kundi inang new man, created to be like God. Grabe, ano? Mga utod, godly living is a byproduct of our righteousness in Christ. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, ginambal natin na kayo na, and Ephesians chapter 4 verse 24. And so the believer's righteousness in Christ, as well as his righteous life in Christ. That's the breast of righteousness. Ang righteousness naton nga aralan sa Ginoo, kag ang righteous life naton nga ara kay Jesus Christ. Now, we'll go to the practical part of this. You see, Satan is the accuser. Why na sang iba niya nagatudlo permi sa ato kuning yawa? Amo nang ambal sa 1 John chapter 2 verse 1, di ba? Pagbabasahan ko kay wala na sa atong screen, okay? Let me read that. The Lord has just put that in mind. Mga utod sa Ginoo hambal ya. 1 John chapter 2, my dear children,
I am writing to you so that you will not sin. Yung sulat ko ni sa inyo para hindi ka mo magpakasala. And remember always in the book of 1 John, magambal ka ni si John, you don't sin, hindi po saling ko hindi ka makasala. Ang point ni John always is, don't live a lifestyle kamo nang sa una lifestyle mo. Sin being your lifestyle. So don't practice sin, the same sin, always. Ano ba nila? So that you will not practice sin. Amo nang yung pulong nambal yan. But if anyone does sin, kung makasala ka gitman, makakomit ka sa sala, ay makakomit naman sa sala. Because no one hindi makakomit sa sala. Kung makasala ka gitman, mahulog ka sa sala. Hambal ni Jan, remember, we have a defense attorney. May ara kita counsel. May ara kita abogado who pleads our case before the Father. Just imagine, ano? Every time nga magsala ang Kristohanon, ikaw makasala kabe, Satan immediately makadto sa Ginoo, hindi ta kaintindi mga utod, pero mo nangambalya, just like Job. Satan ato to sa langit, ginaakusarya si Job. Okay? Satan ato sa langit, not accused, but gina-gossip niya, gina-suyaan niya si Job lang before the Father. Amo man no? Sa ato niya nga case, when we commit sin, Satan will go immediately in the presence of God, kag tapos he will accuse you. What do you mean by that? Satan is not omnipresent. Okay? Kaya hindi siya Diyos. He is only in one place, in one time. Remember, kunwari sa sinisubong aga, wala sa tos pabiya. Okay? Kaya hindi siya omnipresent. He is not God. Ang Ginoo ari sa day, ato sa langit, ato sa Mindanao, ato sa Northern Luzon. He is everywhere. Satan is not. He is limited in a place, in a certain time. So what happens? Paano niya nabalaan nga nakasala ka? Paano yung balaan? Dasig po sa satellite? May cellphone man sa? Di ka gamit yung man sa technology? Okay? Paano nga nabalaan niya nakasala ka? Nabalaan niya kay nga man, may gin-assign na siya sa imong nga demonyo. Remember that. Remember that. All throughout our life, sa siniya kalibutan mga utod, sa bugos mga kabuhi ng mga Kristohanon, from the very day sa adlaw nga naluwas ka, gin-assignan ka na ni Satanas sang isa ka demonyo. Amo na ang imo, amo na siya, ikaw ang assignment niya. Kag wala gina sa gabulag sa imo. Okay, kay ikaw assignment niya. Okay? Kag every time nga makasala ka, inang demonyo nga gin-assign ni Satan sa imo, amo na siya ga-report to sa kay Satanas. Grabe, no? Una mo kada adlaw, grabe ang akusasyon Raymond Satanas sa Ginoo. Diba? Every minute, every hour, how many Christians commit sin? Amen? And every time a Christian commits sin, ang basang Ginoo, Satan accuse us before the Father. But, siling ni John, if we commit sin, we have a defense attorney, our advocate, who pleads our case before the Father, and He is our Savior, the Lord Jesus Christ, the one who is truly righteous. He Himself is the sacrifice that atones for our sins, and not only our sins, but the sins of all the world. And so, the truth is, Satan is the accuser. Remember this. He cannot accuse you if you live a godly life. Amen. Satan is the accuser.
Pero hindi ya ka maakusar kung ikaw gakabuhi sa matarong Diyos nun nga kabuhi in the power of the Holy Spirit. And so, liwat to naman nato na atong statement. The life we live, ang kabuhi nga itong ginakabuhi subong, either fortifies us against Satan's attacks. Ang atong kabuhi subong ay nagapabakod sa aton nga mabatuan nato ng atake sa yawa or makes it easier for him to defeat us. The way we live, subok, can be a defense against the devil or can be an offense of the devil against us. 2 Corinthians chapter 6 verse 7, Paul said, "We faithfully preach the truth. God's power is working in us. We use the weapons of righteousness in the right hand for attack and the left hand for defense." Kanami sa pulong sa Ginoo. Amen? The life that is righteous in the right hand for attack against the enemy, and on the left hand is for our defense against the enemy. Amen? So amo ni ang sword, amo ni ang defense naton against the enemy. And so when Satan accused the Christian, it is the righteousness of Christ that assure the believer of his salvation. Kung atakiyon kita sa Satanas, ang righteousness ni Jesus Christ ang naghahambal sa aton, you're saved. Even though you committed sin, you're still a child of God because of the righteousness of Christ. Amen? No matter, mga upod sa Ginoo, how far you are sa Ginoo, kung luwas ka gid. Okay? Kaya may tendency ang believer to be far away from God. Remember Samson? You remember Samson? How far Samson? Do ano kalayo ang kabuhi ni Samson when he committed sin against God? Do ano sa kalayo sa Diyos? To the point nga ginpriso siya. But look at the book of Judges. While he was in prison, the hairs of Samson nagtubo liwat. Remember yung kalbo sa ni Delilah? And the Spirit of the Lord departed from him. Wala na siya gahom. How far? Do ano kalayo si Samson? But remember the grace of God. Nasa ato sa prisuan, ang bugay sa Ginoo sa gihapon siya nagtubo liwat ang yabuhok. What does it mean? The Lord returned to him. Brethren, when Satan accuses us, it is the righteousness of Christ that gives us assurance that we are saved. But remember this, I like the statement, but our positional righteousness in Christ, positional, ang aton pagkamatarong para kay Jesus Christ, without practical righteousness in the daily life, only gives Satan opportunity to attack us. Even though I'm righteous before God, because of the righteousness of Christ, bisan pa matarong na ko sa tubangan sa Ginoo nga, hindi na ako pag-i-condemn sa Ginoo. There is now therefore no condemnation to them who are in Christ. Hindi na kita pag-itagbong sa impyerno. But, in ang positional righteousness, wala na sing pulos against the enemy if we are not living a righteous life. Okay? And Satan attacks by reminding believers. Grabe na no? Amo ni gilang tirada sa yawa sa ato, no? Remember this. Amo ni strategy ni Satanas. Gina-remind niya kita sa aton mga past failures.
Grabe ning atake sang yawa. Ginapanumdum sang yawa sa aton ang mga kapalpakanta sa nagliligad, kung anong ginhimo ta, anong mga salata na ginhimo. Amo nagali gina-remind ni Satan sa aton. Dumduman mo. Okay? Dumduman mo ni. Kagabalo ka, grabe man ang yawa. Ang kabalo ka nga aton nga mind. That's why breast of righteousness is. Our heart. Ang Bible yung heart aride. I mean, ang mind aride. Ang heart aride. Amo nang Bible, no? Ang heart aride, ang mind aride, hindi dia. Ang mind aride, kaga ang heart aride. Bowels, amo nang heart sa Bible. Bowels. Okay? While ang mind, heart. So, dumdumon na, amo nang picture sa Bible, yes, ang heart. Okay? And so meaning, thoughts, aride, sa Bible ang pag-interpret, ha? Physically, aride. Pero sa Bible, aride. Okay? So, ine, kagine. Ang bowels, emotions. Dre ang emotions. Bowels. Okay? That's why nga ba sa Bible, bowels of mercy. Tama na, no? Bowels of mercy. Di ba? Bowels of mercy. Okay? So, when Satan attacks us, mga otod, I know you experience that. I experience that. When Satan attacks us, number one, he will remind us of our past failures. Ang aton nga mga nagliligad, ang mga ginhimo ta nga mga kapaltahan. Okay? But Christ's righteousness deflects this accusation. That's why, said ni Christ, no way, I will not condemn my child anymore. I redeem him through my blood. So kanami, di ba? Amo na ang pagplastar sang Ginoo, how He defends us. Now, practically, what you will do, anong imuon ko? Practically, paano ko ni i-apply ang breast of righteousness? Paano ko ni isuklob? Kaya this is spiritual, hindi mo sa makita eh. Wala ka da sing body armor sa table mo. Wala da. Mas linggaw, ari naman sa suklob mo naman. Hindi mo na. Hindi mo na. This is spiritual, remember. Invisible. So ang aton man yung weapon, hindi sa material nga mauyatan mo, kundi spiritual. Now, how will you apply that? Pastor, paano ko na imuon man? Here are some suggestions, mga utod, and I believe very effective. Number one, preach the gospel to yourself daily. Ang gospel, hindi lang para sa di tumuluo. Amen? Ang gospel, kinanglan ta everyday. Remind yourself of the gospel everyday. Iwali mo na sa kugalingon mo. Nanamihan ko na kayo nakita ko ng illustration ni Martin Luther. Look at the picture. Sila ni Martin Luther, when Satan tells me, I am a sinner, he comforts me immeasurably. Sabi no, kundi ako sa ron kanis na tanas, makasusala ka, tanawab lang ka buhay mo sa nguna mo ka niyo, pwerte ka butigon, pwerte ka pa mamuyayaw, palahubog ka. Okay? So mo nang ambal sa yawa sa imo. Sila ni Martin Luther, sabaw, gina-comfort niya ko na, kung ang balo niya kung nga makasusala ko, gina-comfort ko ni Satanas, kay nga man, since Christ died for sinners. So what? Martin Luther, no ganyan ni Martin Luther, since Satanas makasusala ka, si Martin Luther, Christ died for me. Amen? Amen? That's the gospel. So ihambal mo na permisa kabuhay mo kadadlaw, Lord, you died for me. Okay? Amo na ang breastplate of righteousness. Ginoo, napatay kaya para sa akon. You died for me. You were buried for me. You were resurrected for me. And you are coming for me. Amen? Di ba? Okay? So mag-aabot nila ang adlaw mga utod nga, gad-doubt kay.
You agree? Sino way kagi doubt? Abe. Gabot git. Amo na atake sang yawa. Way ka maluwas. Ano? Amo na imo kabuhi. Wala na. And so God commended His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. And so the point is, putting on the breastplate of righteousness means we must regularly, every day, affirm your identity in Christ. Affirm your identity. Siguraduhon mo, ihambal mo, amo ko ni. Luwas na kuya. Ginbakal na kuya sa Ginoo. Ginadoptar na kuya sa Ginoo. Read Ephesians chapter 1 again. Redeemed, forgiven, adopted, chosen, sealed. Amen? Blessed with all spiritual blessings in the heavenlies. Amen? Amo na imo unta permi kadadlaw mga utod. Remind yourself of the gospel every day. The best weapon. Number 2, pursue. Lagson mo. Okay? Pursue holy life. Live a holy life. Be holy, for I am holy. That's the best way. To be holy means to hate sin. That's to be holy. To be holy means not to be conformed with the world. That's to be holy. Wala ka naga-pauyon-uyon. Wala ka naga-upod sa kalibutan. What does it mean? You hate what God hates. You love what God loves. Okay? So, ang ginakakigan sa Diyos? Ang ginakakigan sa Diyos, sala. Ang ginakakigan sa Diyos, worldly ideologies. Ang ginakakigan sa Ginoo, remember that, once again, you are fighting against rulers, against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers. Remember that, mga utod sa Ginoo. But now you must be holy in everything you do. First Peter, just as God who chose you is holy, for the scriptures say you must be holy because I am holy. Ephesians chapter 4 verse 1, therefore I, a prisoner for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of your calling, for you have been called by God. Live a life worthy of your calling. Ano nga itong calling? Holiness. That's our calling. Holiness. Live a life worthy of your calling. I like this one. This is what Charles Spurgeon, great preacher of the past, namin sa illustration ni Spurgeon. Siling ni Spurgeon, when Satan, kung si Satanas kuno, cannot get a great sin, hindi ka mabutang sa pinagikadako ng sala ng mahimo mo. Hindi ka mapuwersada. Okay? Hindi ka mapahimo na. What he will do? He will let a little one in. So remember this. Iyan, hindi ka mapuwersa nga mamuyayaw ka. Hindi ka mapuwersa nga mangawat ka. Hindi ka mapuwersa nga you will get involved in pornography or illicit relationships. Hindi ka mapuwersa sa taas sa muna. But remember this. He will let a little one in. Pasudlan niya ka sa gamay-gamay lang. Just gamay-gamay lang. Okay? Ang hambal niya, kaangay kuno sang kawatan. Kaya ang balay, grabe kasirado. May mga grills, may mga iron. Bolted. Okay? Ang himo niya sa kawatan, mangita sa gamay nga bintana. Ayan, bintana sang CR. Usually, bintana sang CR ta. Why ano mo? Kaya bala grill sa gamay. Hindi ka sulod ang tao. Pero ganahin mo kalit sang kawatan, makuha sa gamay nga bata. Kag pasudlon niya to sa may gamay nga bintana,
Kagambala ng bata, pangitaon mo to ang door lock, kagbuksan. Ang sumasunod ng bata, pangitaon niya, kag he will open the back door. Buksan niya to ang likod, masulod ang kawatan. Kaangay ang munagali ang yawa, mga utod. Remember this. So the devil has always sinned, little sins, to carry about with him. Just little sins. Gagmay nga mga sala. Hindi maging sila tamagid kada ko nga issue. And he will let that open. And we let that little sin come in. Ay nga ito hambal, anyway, kagamay mo lang na. Amo mo lang na. Okay? Gamay mo lang ng sala. Yes, Sling Spurgeon, but how that little one becomes the ruin of the entire man. Now listen to me. Ano mga little sins na? Actually, mga little sins na, we don't love the word. Diba? Hindi man nakitaon. Nga mabalaan ko nga, may kagaygugmas ang pulong sa ginawa. Hindi na sila kitaon. Amen? Hindi kitaon kangay sa pangawat, kitaon gid. Rape, kitaon gid. Diba? Hindi sila kitaon. Ayan mga rebellious spirit. Ang rebellious spirit, di man kitaon. Okay? Though sometimes ga-manifest siya. Okay? Ayan, gagmay na mga utod, gagmay lang. Katamaron. Tamaran ka mga muyo. Tamaran ka magbasa Bible. Hindi ba gamay-gamay mo lang na? Ano? Little sins. Pusling Spurgeon, once we open that, kag may foothold ang yawa that will ruin your life. Okay? Gagmay lang mga utot. Hindi kitaon. Pero amo nagali ang maguba sang aton nga kabuhi. Kag ginbuksan naton si Satanas nga magsulod sa aton nga kabuhi. Okay? And so, pursue a life that is holy. Hate sin. Love the Lord. Ano? Little sins can be not fulfilling our promises to the Lord. Wala ta natin ginapabayaan lang natin ng mga promisa sa Ginoo. As little sin. Di man kitaon gid. Para mo nang mag-ruin sa imong life. Okay? And the last, siningaga, ginambala natin how many times? How to put on the breastplate you have never, never compromise with the world. Never compromise. Hindi ka gid maghatag ligwa sa kalibutan. Okay? Don't compromise with the world. Ephesians chapter 5, 1 to 12, imitate God. Sabi ang ni Paul, what is God? God is holy. God is righteous. Therefore, in everything you do, you imitate God because you are His dear children. Live a life filled with love, following the example of Christ. He loved us and offered Himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma of God. Let there be no sexual immorality, no impurity, no greed among you. Grabe na nga ni Paul. Why? Because Paul said, such sins have no place among God's people. Okay, remember that. These are very serious matters, mga utod. Ari pa, ayan, little sins. Look at this one. Just little sins. Obscene stories. Ano mga obscene stories? Binastos nga istorya. Why pulos nga istorya? Foolish talk. Why pulos nga mga jokes? Coarse jokes. These are not for you. Sini Pablo. Hindi ka na angayan sina. Instead, let there be thankfulness to God. You can be sure. Now listen to this. This is very important.
Remember, you can be sure that no immoral, impure, or greedy person will inherit the kingdom of Christ and of God. For a greedy person is an idolater. Mahamponon nga tao, idolater. Remember, Revelations 21:8. The idolaters will not have no part in the kingdom of God. Their part will be the lake of fire. A greedy person is an idolater. A greedy person. Wala siya nagasimba sa Diyos-Diyos. Wala siya imahin siya balay. But he is an idolater. He worships the things of this world. Grabe, no? A greedy person worships the things of this world. And so Paul said, don't be fooled by those who try to excuse these sins. Don't be fooled. For the anger of the Lord will fall on all who disobey Him. Very serious. Hindi ka magpabuang-buang, hindi ka magpatunto sa mga tao na naghahambal. Wala na, okay lang na sa akin. What God is saying? The anger of God will fall on all who disobey Him. Don't participate in the things these people do. Don't participate. Hindi ka magpakigiupod. Hindi ka magpa-influence sa ila. For once you were full of darkness, amon sa una, kita, full of darkness, but now you have light from the Lord. Subong niya, may kapawa ka sa una, daw bibi ka nga bulag. Wala ka kaintindi. Nagahimo ka sina. Pusubong, may kapawa ka. So ang balsang Ginoo, so live as people of light. Kay bangon may kapawa ka, ipahayag mo ina nga kapawa sa imong pagkabuhi. For this light within you, remember that. You have the light within you. Ara sa imong kapawa, the Lord Jesus Christ produces only what is good and right and true. Amen? Ang kapawa ara sa imo, amo nang nagaprodukto sang matarong kag maayo. Carefully, kanami sa ngambal ni Paul, carefully determine what pleases the Lord. Amen? Carefully determine what pleases the Lord. Ang imonta mga bagay nga nagahimaya sa Ginoo. Take no part. Hindi ka magupod. Hindi ka mag-ambit. Take no part in the worthless deeds of evil and darkness. Hindi ka mag-upod-upod. Hindi ka magpartisipar sa ginahimo sa yawa. Kundi expose them. Grabe, di ba? You know what? Kung ikaw young people, ara ka sa school mo, paano mo expose ang darkness? Live a life. Ay, sakto. Kay kung kapawa ka, makita ang dulong. Amen? Amen, di ba? Pero kung magpadulong-dulong ka, why not? Why not? Once you compromise with the world, you lost the light. Amen? Once nga ara ka na daganin sa kalibutan, wala ka na kapawa. Pero kung ara ka nga nagakapuhi ka, nga imo kabuhi matarong, you will expose darkness. And verse 12, it is shameful even to talk about the things that ungodly people do in secret. Okay? It is shameful even to talk about the things that ungodly people do in secret. Galing sa subong niya, why naman huya tao? Diba? Lantaran lang ito kagaw. Why na huya tao subong? Grabe. Bisang gina-expose na gani sila, gayong-yung sila. Imagine that?
Grabe, no? Amo na gid nakalaot mga utod ng kalibutan. Kag kung kita Kristohanon, we have no right to conform ourselves with the world. And so once again, remember this. Your lifestyle can be your best defense. Why si may makusar sa imo? As long as you live right before God. Hindi ka man matudlo sa yawa, wala siya may makatudlo sa imo. Okay? Or your lifestyle will become His best offense against you. Okay? And so your lifestyle can be your best defense against the devil or his offense against you. Amen? So, chikon na nga itong kabuhay mga utoda. Amo na nga aton nga armor. Amo na nga aton nga body armor. Breastplate of righteousness. Amen? Pasalamatan ta nga nangin righteous kita, hindi bangon sa atong ginimo, kundi lang gid sa ginimo ni Jesus Christ para sa aton. But our positional righteousness, baliwala if we will not live practically. If we will not live daily a righteous life before God. Let us pray, Lord. Salamat ni Ginoo sining armor nga imo ginatag sa amon. Forgive us. Nga sa madamo nga panahon, Ginoo Lord, we were swayed by the enemy. Nga ginatanaw namo ng sala nga gamay, gina-presume namon Ginoo nga wala epekto. Apang Ginoo, kita namon Lord, ang gamay nga mga bagay mangin dako kag mangin destructive. Kaya mo na Ginoo ginagamit sang yawa sa pagguba sa among kabuhi. And Lord, help us if we have fallen. Buligi kami Ginoo to stand up again. Buligi kami liwat, Lord, remind ourselves that we have the armor and apply the armor sa amon pagkabuhi kadadlaw. We thank you, Lord, for the victory ahead of us. Kagang victory Ginoo nga ginhatag mo na sa amon. Buligi kami nga magkabuhi nga mangin madinaugon this week. Way sapayan sa mga dalagko nga mga paghangkat, mga grabe nga mga pagtilaw nga nagaabot, magagmay kag dalagko nga mga pagsulay nga among ginatubang. Salamat Ginoo kay ikaw upod sa amon. And remind us, kag we will remind ourselves who we are. Ano kami sa imo? What is the gospel to us? Anong ginhimo sang gospel sa amon? Help us, Lord, to stand on that truth kada adlaw Ginoo sa amon pagkabuhi. Dumdumon ginanamon Ginoo ang cross. Dumdumon ginamon si Jesus Christ kada adlaw. And help us to stand firm. Hindi kami mag-compromise sa anuman nga sistema, sa anuman Ginoo Lord nga paghaylo sa amon kaaway. Thank you. Salamat sa nag-join sa amon today. Kag salamat sang ari di Ginoo Lord. In Jesus' name, amen.